willkommen zurück zu einem weiteren Part Honkai Star Rail. Es geht endlich weiter. Ich hasse es, dass es jedes Mal hat Honkai Star Rail, beziehungsweise habe ich so ein Pech vom Timing her, dass die neue Version rauskommt und ich dann erstmal nicht aufnehmen kann. Oder, dass natürlich immer das Update, der Update-Livestream kommt und ich den nicht aufnehmen kann so direkt. Oder nur mit schlechterer Qualität. Ja. Gut. Wir wollen uns nicht beschweren. Wir werden nämlich heute die Begleitermission von Jingliu machen. Ich habe mich tatsächlich sehr schwer entscheiden müssen, eben, ob ich Ethereum kriege oder die Begleitermission mache. Aber Begleitermission ist mehr Story und dadurch einerseits interessanter tatsächlich dann doch und mehr Potenzial, dass ich gespoilert werde. Das Event ist, ich meine, wir wissen, wie es in etwa sein wird, vom Gameplay her, was man die Kreaturen kontrolliert. Und es wird cool. Ich bin auch gespannt, wie die Story davon ist, aber Begleitermission ist erstmal eine interessantere Story. Genau, aber vorher noch eine Sache. Ich habe bei meinen Pulls auf dem Standardbanner heute, tatsächlich genau heute, mit einem Pull, beim letzten Pull davon, ein 5-Star bekommen. Und zwar der 5-Star Lightcone von Clara. Und erstaunlicherweise, das ist der perfekte Lightcone. Also, abgesehen von einem neuen Charakter, wie zum Beispiel Welt, zu bekommen, ist tatsächlich ihr Lightcone irgendwie das Beste, was ich hätte ziehen können, weil ich sowieso vorhabe, mit meinen 300 Puls auf dem Standardballer, wenn ich meinen garantierten Charakter ziehen kann, mir eine Clara zu holen. Und ich habe schon die ganze Zeit so überlegt, nehme ich dann hier meine, wie heißt es? Hier gehe ich hier rüber. Nehme ich dann hier meine Glut, mein unsterbliches Sternenlicht, nicht Glut, und hole mir den Clara Lightcone, weil passt nun mal sehr gut auf Clara, vor allem, weil sie bei mir der Tank auch wird, dass es auch noch ein bisschen Sustain mit hat. Und das Spiel gibt mir einfach von selber. Jetzt heißt das, ich kann meine Sternenlicht letztendlich benutzen, um zum Beispiel auf das nächste Banner zu ziehen, wenn ich da ziehen will. Was mich freut. Genau, aber genug geredet. Es wird Zeit. Es ist ein seltsamer Brief auf unserem Express angekommen. Und ich bin gespannt, wie das jetzt in die Story einfließt. Ob es jetzt wirklich von Jingliu ein Brief ist, ob es irgendein Brief von irgendjemand anderes ist, was random ist. Wer weiß. Ich bin gespannt, weil ich weiß, es wird eine Cutscene mit ihr und Blade geben. Darauf bin ich gespannt. Vor allem, ein Brief liegt unauffällig auf dem Tisch im Salonwagen. Seit Aussehen und Stil nach stammt er von der Xianzhou. Auf dem Umschlag fehlen Name des Absenders und des Empfängers. Nur eine schwache Spur dunkler Tinte zu erkennen. Wir öffnen ihn. Du öffnest den Brief und plötzlich wird die Tinte sichtbar. Als ob eine unsichtbare Hand einen Stift wie eine Klinge halten und schnell entschlossene Handbewegungen machen würde. Nach einem kurzen Moment erscheint der Inhalt wieder in seiner ursprünglichen Form. Ich habe gehört, dass du in deine Heimat zurückgekehrt bist. Dass du die alten Meere auffüllst und die Welt vor Gefahren bewahrt hast. Dadurch tauchten sicher auch deine vergessenen Erinnerungen wieder auf. Wir sollten getreu unserem alten Schwur noch einmal durch die Länder der Vergangenheit streifen, feiern auf unsere große Abenteuer zurück. Okay, sind Dan Heng interessiert wahrscheinlich. The ancient sea and return to old ground. It's a letter for Dan Heng. But who is it from? I should ask the conductor. Warum sollten wir den Conductor Pompom fragen? Einfach nur, wer hat ihn geschickt? Ich denke, Dan Heng wird das auch wahrscheinlich selber checken, wenn wir es ihn fragen. Mir fällt gerade ein, wie lange ist es her, dass wir Pompom haben reden hören? Wie lange ist das jetzt her? Ich glaube, das letzte Mal in der in der Lucha Story Quest müsste das gewesen sein. Nee, in der March 7 Story Quest haben wir ihn ein bisschen reden gehört, aber wir haben nicht mehr aktiv mit ihm geredet. Von wem stammt dieser Brief hier? Hat sich irgendjemand an Bord geschlichen?
our train. Pom-Pom is going to upgrade the security level around here. What does the letter say? Hier. It looks like an invitation. Who could have sent it? Wie, Does Dan Heng have any friends on the Law Fu? If Pom-Pom remembers correctly, he said he was exiled. Wieso tun wir jetzt eigentlich den Brief noch weiter an Pom-Pom vergeben? Wir wissen, dass er an Dan Heng adressiert ist. Warum geben wir nicht erstmal Dan Heng? Blade? I highly doubt Dan Heng's enemy would send an invitation letter. Why don't you show Dan Heng Ich the bin... letter? Das You know where to find it. finde ich jetzt auch interessant. Wir wissen von Jingliu kommt der Brief. Wen überrascht? Das ist ihre Begleitermission. Wie sie auf Dan Heng reagiert. Ob sie ihn jetzt eher freundlich sieht oder feindlich. Ich bin so gespannt, mehr über Jingliu herauszufinden, tatsächlich. Auch wenn ich definitiv nicht auf sie pullen will. Ich finde es trotzdem interessant. What is it? Do you need something? Yep, ich habe einen Brief für dich. There's no signature. And it doesn't mention a time or place. Looks like whoever sent this expects me to remember. Unfortunately, I'm going to disappoint them. Wieso so ernst? Oh, I'm just thinking. Verständlich, verständlich. Let me hold on to the letter. Anything related to Dan Feng's past should be handled with care. Okay, versucht er uns einfach nur abzuschütteln, oder? Vermutlich, okay. Oh, ja, wir gehen jetzt als dann hängen dahin, oder? Beim Anblick dieses Briefs fühlt sich unwohl. Oh, okay, das muss ich jetzt mal sagen. Ich finde das so unendlich cool. Einfach so wirklich auch als die verschiedenen Charaktere zu spielen. Halt jetzt, es ist eine Story-Quest, die ganz klar mit Dan Heng zusammenhängt und wir spielen als Dan Heng. Oder zum Beispiel wenn March 7 Story-Quest, wir spielen als March 7. Das finde ich übelst cool. Und ich meine, ich muss es mit Genshin vergleichen, weil, naja, das andere Gacha-Game, das ich spiele, das andere Spiel von HoYoverse, wo man eigentlich ja die ganze Zeit nur den Traveler spielt und es wirklich nur wenige Momente während teilweise in Story-Quests zum Beispiel gibt, wo man wirklich die anderen Charaktere spielt, aber dann auch wirklich nur meistens sehr kurz und für sehr lineare Abschnitte. Und selbst das noch nicht wirklich so lange, so oft. Falls ich mich jetzt nicht falsch erinnere. Aber ich finde es cool, wie oft man auch wirklich aus den Sichten der anderen Charaktere, vor allem halt der wichtigen Charaktere des Main-Trupps, wirklich die Sachen sieht. Was ziemlich cool ist, um halt mehr Verbindung auch zu den Charakteren zu haben. Die Handschrift verschwindet und der Wassertropfen lässt eine weitere Zeile verschwimmen. Von 5 müssen 3 bezahlen. Just as I thought. There was more than met the eye. Ja. Letting her leave first was a wise choice. I can't put her in danger again because of this. But if he didn't send the letter, then who did? Maybe I should make a trip to the seat of divine foresight. I need to ask Jingliu about the Stellaron hunters. Okay. Jingliu muss im Team sein. Oh, cool. Man darf sie also auch anspielen. Okay. Oh, Jingliu. Schon, wie gesagt, auch wenn ich nicht auf sie pulle, ich weiß, sie ist ein verdammt cooler Charakter. Okay, wen nehmen wir sonst mit? Sie klaut ja HP von Verbündeten, das heißt, wir wollen definitiv irgendjemanden haben, der heilen kann. Ich denke mal, meine Bailu werde ich auf jeden Fall mitnehmen. Ja, schnell. Ja, sie nehme ich einfach als Main DPS. Passt, glaube ich, für die Story. Wo ist meine Tingyun? Wo bin ich blind? Da ist Tingyun für Buffs. Für Heilung und... Ja. Wie gut bist du im Tanken? Können wir uns auch ihre Stats ansehen. Oh, sie hat den Lightcone.
Erhöhten Angriff besiegt der Gegner einen Gegner, wird die Crit-Rate erhöht. Okay, voll ausgemaxt. Krasse Relikte mit Crit-Rate erhöht, schon Schwierigkeitsschaden. Ultimate, ja. Besseres Set. Keine Eidolons. Okay. Ja. Stimmt. Ich weiß gerade gar nicht. Okay, Moment. Bevor wir mit der Story-Quest weitermachen, habe ich... Ich glaube, ich habe noch nicht die Icons-Demo gemacht. Nee. Okay, dann machen wir die zuerst gerade noch, weil... Passt besser, um den Charakter kurz vorzustellen, glaube ich. Passt, glaube ich, besser. Ja. Jingliu erhält beim Angriff Aufladepunkte. Wenn die Aufladepunkte voll sind, verstärkt sie sich selbst und die eigene Aktion wird vorgezogen. Im verstärkten Zustand können die Aufladungspunkte verbraucht werden, um eine mächtige Fähigkeit einzusetzen. Okay. So, und jetzt die eine Sache, die ich gerade testen will, bevor das Spiel uns gleich alles sowieso sagt, ist darin... Nee, die Technik. Okay, nach Einsatz der Technik wird eine spezielle Dimension für 20 Sekunden um Jingliu erzeugt. Alle Gegner innerhalb dieser Dimension werden eingefroren. Nach Kampfeintritt mit Gegnern in dieser Dimension werden 15 Punkte Energie sofort wiederhergestellt. Gleichzeitig erhält Jingliu einen Stapel Lunation und hat den Grundschutz von 100% Gegner für eine Runde einzufrieren. Gefrorene Gegner können keine Aktion ausführen, allein zu Beginn jeder Runde zusätzlich Eisschaden. Es kann nur eine von verbindenden erschaffenen Dimensionen existieren. Bewegt die sich um... Oh mein Gott. Und sie nimmt natürlich auch ihren Blindfold ab. Freest du jetzt? Okay. Das Interessante ist ja, während dem Livestream haben sie die Technik gar nicht erwähnt. Was sehr interessant war, dass sie die Technik null erwähnt haben. Okay. Standardangriff ist Standardangriff. Fertigkeit. Fügt dem anvisierten Gegner Eisschaden zu und erhält einen Stapel Lunation. Ultimate. Fügt einem anvisierten Gegner Eisschaden zu, angrenzenden Gegnern ebenfalls und einen Stapel Lunation. Dann, wenn Jingliu über 2 Stapel Lunation verfügt, tritt sie in den Status Seelenwanderung. Also 2 Skills oder ein Skill, eine Ultimate oder 2 Ultimates. Theoretisch 2 Ultimates, aber das wird, glaube ich, nicht passieren. Tritt sie in den Status Seelenwanderung ein. Wobei ihre Aktion um 100% vorgezogen wird. Das heißt, sie ist einfach sofort nochmal dran. Ihre Crit-Rate wird erhöht. Ja, also auch richtig krass. Ich glaube, die wird um irgendwie auf Level 10 50% erhöht. Übelst insane. Außerdem hält sie eine verstärkte Fertigkeit. Beim Angriff verbraucht sie die LP ihrer Verbündeten und ihr Angriff wird basierend auf den insgesamt verbrauchten LP erhöht. Wenn keine Stapel von Lunation mehr vorhanden ist, wird der Status Seelenwanderung beendet. So, und ihre Technik, das haben wir ja gerade eben gelesen. Genau. Es wirkt halt schon verdammt. Hier können wir, glaube ich, gerade die Stats sehen, wie krass das ist hier. Crit-Rate einfach um 47%. Das ist einfach, ja. So wie die gebaut ist, wenn ihr in den Status übergeht, 100% Crit-Rate. Das ist interesting. Selbst wenn sie in dem Modus mit Blindfold ist ihr Icon ohne Blindfold. Okay. Ja, jetzt habe ich einen Stapel Lunation und wenn ich jetzt den Skill einsetze, der normalerweise Single-Target ist. Oh, ich habe auch Speed Up. Schade. Passiert das. Und, okay. Jetzt habe ich 2 von 3 Stacks. Dafür kann ich jetzt, schätze ich mal, die Ultimate natürlich noch nutzen. Und das ist der verstärkte Skill. Es ist übel cool. Ja, und sie ist auch Zerstörung. Das heißt, sie wird natürlich auch ein bisschen öfter angegriffen. Wo sie jetzt nicht direkt Bonus draus kriegt. Weil sie klaut ja eher den Verbündeten ihre HP und tut nicht selber ihre HP verbrauchen. Ich gucke mal. Kann ich nochmal in den Modus übergehen, sodass wir die Animation in Slow sehen? Geh erstmal Fertigkeit in Slow. Oder normal. Slow einfach. Normal gestellt. Okay. So. Ja. Coole Animationen. Okay, da ist es. Es sieht halt schon verdammt cool aus, ihre Animation. Das halt schon.
Oh, Moment, das ja auch mal in Slow. Ja. Sieht halt schon verdammt cool aus, ihre Animation und alles. Und ich kann mir halt auch schon vorstellen, wie gut die allein mit Blade vor allem ist. Weil Blade will ja immer wieder Schaden nehmen. Sie macht nochmal auch, dass er Schaden nimmt. Synergiert wahrscheinlich extrem krass. Oh. Okay. Ah, du willst wissen, was passiert ist. Interessant, dass jetzt so ist. Okay, es ist schon passiert, du erzählst uns jetzt, okay. Die Vergangenheit der 5 soll heute ihren Abschluss finden. Doch wohin wird die Zukunft die 4 bringen? Ah, die Vergangenheit der 5, wohin soll die Zukunft die 4 bringen? Aha. Okay. So, Jingliu. Tingyun für Babs. Ich würde einfach mal sagen... Ja, die Bronja ist nicht gut genug gebaut, sonst würde ich die wahrscheinlich sogar mitnehmen. Bailu und... Ja, Silberwolf mit. Ja, ich würde sagen, wir nehmen Silberwolf mit, einfach um noch ein bisschen Schwäche Fun zu haben. Genau. Und ja, auch die Waffen. Alles klar. Mal schauen, wie es wird. Mal schauen, wie es wird. Im Notfall nehme ich halt einfach ein anderes Team. Aber, jetzt bin ich gespannt. Oh! Sie ist direkt hier. After all this time away from the Luofu, the seat of divine foresight has only become more hostile. It's quite reassuring. Interessant. Spielt das jetzt auch nach der Main Story? Ich meine, ich vermute es. Weil die Story Quest jetzt erst rauskommt, sollte das auch erst danach wahrscheinlich spielen. Aber schon interessant, dass jetzt... Sie hat mit Jingyuan sich getroffen. Jingyuan hat scheinbar ja nicht direkt irgendwie die wieder angegriffen. Was auch immer da passiert ist natürlich auch interessant, mal irgendwas zu wissen. Jetzt ist sie hier. Relax. You needn't be so cautious, young man. I'm just reminiscing about the old days. However, I never thought Jingyuan would send you to accompany me. Oh, It would begleiten. seem our fates are intertwined. Okay. Also spezifisch soll er ihn jetzt begleiten sogar. Oh. I've got my work cut out for me today. Poor Yang Cheng. Dan Heng. Yang Cheng kriegt wieder mal alles auf einmal ab. Seid gegrüßt. Greetings. I need to speak to the general about something. Er ist leider nicht da, habe ich recht? Looking for compensation for the injuries I gave you? I accept full responsibility. They can deduct Alter. my next 100 years salary if they like. Hör auf, so cocky zu sein. Meine Güte. Das wird nicht nötig sein. That won't be necessary. The Cloud Knights were doing their duty. I should be apologizing for any damage I caused myself. You came at a bad time. The general is busy with urgent work. You probably won't be able to meet with him today. But he did leave a message. Dan Heng. Do you recognize the person on the steps? Nein. No. If the general isn't available, I'll come back another day. You don't remember her? I see. I suppose the memories of your previous life really were wiped clean after the rebirth. That is Jingliu, the previous sword champion of the Xianzhou Luofu. She was the closest friend of Imbibitor Lune, your previous incarnation. She was also the general's master. According to records of wars past, her blade has slain countless denizens of abundance. Not even the feather guards of the Wingweaver, the father wolf of the Borazin, or the gigantic mecha beast could withstand a single strike from her. She's a renowned legend. However, those are ancient stories. It's a shame that even a hero like her wasn't able to break free of Mara. It is said that in the end,
Jingliu lost her sanity and slaughtered anyone in sight. She was deemed a criminal and fled to outer worlds. Ja, aber wieso ist sie jetzt With her hier? powers, you'd think there would be no one capable of bringing her in. For some reason, she arrived on the Luofu with a suspect disguised as a traveling merchant and said she wanted to turn herself in. Okay. Her surrender came with one condition: that she be allowed a day of freedom before the trial. She wanted to travel to Scale Gorge Waterscape and meet with her old friends one last time. I can't believe Jing Yuan actually agreed. Before he left, he ordered us to accompany Jingliu during her last day on the Luofu. We're hosting an honored guest. We're escorting a criminal. Wir empfingen keinen Ehrengast. Ich glaube, es ist falsch übersetzt. Jingliu hört plötzlich auf zu reden. Genau wie sie spürst du, wie die Luft um dich herum kühl wird. You're here. Since you traveled all this way, why don't you come and talk with me? Oh. Or should I call you by your name in this lifetime? Dan Heng. Oh. Hallo? Tastatur, bitte? Ich finde gut, wie die Wachen auch wirklich alle so kampfbereit sind. The moon shines on the truth. Hello. I am you. But without the blindfold. When I left the Xianzhou, I heard they took away your scales and horns, forced you into a hatching rebirth, and detained you in the shackling prison. I thought Imbibitor Lunae had been wiped from this world. But then I returned to the Luofu and watched as you parted the sea. Okay, sie hat sogar zugeschaut. Okay. After all, Mein letztes Leben ist vorbei. The life of Imbibitor Lunae ended. I stand before you, a completely different person. I understand. The sins of a past life should be forgiven after rebirth. Now you are a nameless, traveling across the galaxy. Ich finde immer hier das auf der Brust, dieses Mondzyklus-Ding, so cool. If my guess is correct, the preceptors were unwilling to allow the Ichor line to end, and hoped for the Imbibitor Lunae's resurrection. That is why they tampered with the molting rebirth and turned you into what you are now. Das ist ebenfalls das Erbfolge. Du willst also, dass Imbibitor Lunae für seine Fehler bezahlt? Imbibitor Lunae's actions affected many. Are you here to set things straight? I, too, am a criminal. What right have I to deliver punishment? I returned to the Luofu so I could surrender myself to the Alliance and atone for my sins. Ich glaube nicht daran, dass sie letztendlich nach dem Treffen wirklich sich friedlich einsperren lassen wird. I asked to be given a single day to go and see old friends and to fulfill promises I made long ago. Jing Yuan has always been an understanding person. He heard that you would be coming and agreed to my request. Ah, da kommt das Meme her. Ich habe so ein dummes Meme gesehen darüber. So irgendwie, nein, ich werde nicht machen, was du sagst. Vielleicht kommt Dan Heng. Okay. So, ah. you're the one that mailed the letter to the Express. That's right. Okay. Währenddessen. Oh. Jingyuan? Blade? Wahrscheinlich einer von den beiden wird es sein. Jingyuan oder Blade, mit dem wir jetzt wahrscheinlich die Perspektive sehen. Vielleicht Blade eher, würde ich vermuten. The sea's depths conceal no stone. Oder Option Nummer 3. Reveal the moon. The scenery of Scale Gorge Waterscape is
truly as magnificent as the poems describe. Okay, ich hätte nicht erwartet, dass But as a Lucha hier ist. suspect, shouldn't I be bound and interrogated in the shackling prison? Is it really appropriate to bring me to a place like this, General? Holding you in the shackling prison would be more trouble than it's worth. For security purposes, we will be performing your trial here. Okay. For security purposes. I suppose it's not my security you're talking about. The Stellaron's descent, the Ambrosial Arbor's resurrection, the Destruction Emanator's impersonation of the Amicassator. According to the Skyfaring Commission's investigations, you arrived on the Law Fu with a group of merchants, but didn't make a single trade during your stay. Your departure coincided with the day the calamities took place. You took advantage of the chaos to sneak into the shackling prison, but seemingly took no course of action. Now you claim that you are responsible for the Stellaron crisis and wish to surrender yourself. Your behavior truly is puzzling. I can't seem to piece together your motive. I was asked to deliver a token in my capacity as a traveling merchant. I knew nothing of its significance. I admit I did have my own agenda for entering the shackling prison, but in the end, I found that the Law Fu did not possess what I was looking for. It is through fear of punishment that I am choosing to surrender. The galaxy is a vast place, but I am merely a wanderer. It would be silly of me to think that I could outrun the Alliance. Natürlich. Merely a wanderer. You're too modest, Locha. Do I need to remind you of your actions at the Eternity Fortress and the Shroud Veil Star Zone? Oh. Or must I utter that tongue twister of a name? Oh. Well, they don't call you the divine foresight for nothing, Hier General. meint er jetzt mit dem Namen hier seinen eigentlichen Namen. Hier, ich glaube Otto Apocalypse. Jedenfalls halt Connections zu Honkai Impact Third. Oder meint es was You anderes? flatter me. Ich vermute es. Meint's. Fortunately, I did my research, or this conversation would have been quite dry. Seeing that you sense something is amiss, are you looking to defend me and clear my name of suspicion? That is beyond my control. Attempting to undermine the Alliance is a grave crime. According to protocol, you are to be held on the Xianzhou Shuling for a joint trial before the Ten Lords Commission and the Seven Arbiter Generals. However, at present, you have the opportunity to enjoy the beautiful scenery of Scale Gorge Waterscape. It will be the last view of the Law Fu you ever lay eyes on. She told me that the High Cloud Quintet once gathered and feasted here hundreds of years ago. The unparalleled sword techniques of your master, the mesmerizing cloud hymn magic of Imbibitor Lunae Dan Feng, the artful piloting skills of Bai Heng, the divine weapons crafted by the Ju-Ming artisan Ying Xing, and the unmatched stratagem of the general. The five of you vanquished evil from the world, creating legendary tales in your wake. Unfortunately, nothing lasts forever, and the High Cloud Quintet disbanded as each of you went your separate ways. You removed me from the shackling prison and decided to interrogate me here. But not for security purposes. Obviously. You wish to discuss things that shouldn't be overheard. Ich bin gespannt, weil Jingliu wird auch klar sein, dass wahrscheinlich Jingliu hier irgendwie noch hinkommen will. Also, beziehungsweise er hat es ja später sogar gesagt. Avoided mentioning up to now. Your master, Jingliu. Währenddessen im Thron der göttlichen Vorhersehung. Oh.
We can head out now. I would like to visit a few places from my memories, enjoy a glass of wine, and reminisce about the good times. Have you mistaken yourself for a tourist? I would make a wonderful tourist. Lower your guard, young man. I have already surrendered myself to the Alliance, and I will keep my word. Besides, your general has already agreed to my request. Imbibitor Lunae, you must accompany me. I won't take no for an answer. Regardless of whether you're still interested in your previous life, accepting my letter means that you've accepted my invitation. Lead the way. Where should we start? Should we go to Stargazer Navalia first, or to the Artisanship Commission? So many memories are swirling inside my head. I can't get a grasp on any of them. When the people of the Xianzhou live to be more than 1,000 years old, each day is like carrying the weight of a mountain through an interminable maze. How hard is it to choose a destination? The young are the antidote. Stargazer Navalia it is. Okay. Ich bin so gespannt, weil es wird ja noch Blade kommen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich sogar in der Kafka Story Quest, sagt Blade am Ende, dass er noch nicht abreisen wird, weil er noch jemanden treffen muss. Das ist wahrscheinlich auf Jingliu sogar bezogen. Ziemlich cool ist, dass dann schon so alles so... Young man, have you ever heard of Bai Heng, the Foxian pilot? Ja, wirklich jeder Ort, der was mit den Leuten zu tun hat. I think I've seen that name somewhere before. Dai Heng. Denn, der Name ist dir fremd, er weckt keinerlei Gefühle, doch unerklärlicherweise vernimmst du eine Stimme. Oh, cool, jetzt mit dem Overlay hier. Let the noble High Elder drown the enemies in rain. We just need a watch from the sky, I presume? Oh. Imbibitor Lunae, if memories are returning to you, share them. Sind nur vage I Erinnerungsfetzen. think she was one of Imbibitor Lunae's comrades. She was a comrade and friend to both Imbibitor Lunae and all of us. Well, that's all in the past now. The reason we came to Stargazer Navalia is because I wanted to pay tribute to her here. Huh? You mean the Foxian soul-soothing ceremony? Yes, the sending off of a star skiff. It represents the voyage of the deceased into the stars. Due to circumstances beyond my control, I never had the chance to bid farewell to her. It is something I have regretted to this day. As for procuring a star skiff, I know they can be manufactured here, but I know nothing of the process. I see. Follow me. Okay. I don't know anything about manufacturing star skiffs either. But getting these machines to work should... Careful. There's still Stellaron spirits lurking around. Warum? No need to worry about the two of us. The Warum? moon shines on the truth. Hallo, greif mich doch an. Okay, das muss man sagen, ist super. Wie lange bleiben die eingefroren? Okay, nicht besonders lange. Aber ich meine, das ist gut genug. Das ist gut genug, man kann einfach vorbeirennen. All ship production in Stargazer Navalia starts here. Vor allem, dass er auch Bosse einfriert. Just enter the command into the device. The vessel used to cultivate starskiff seeds will be activated, and a ship will appear in the skyport soon after.
Mhm. I remember now. I've seen Bai Hung's name in books before. You like to read? I couldn't tell. Hey, I don't read much, but the general forced me to finish a bunch of ancient volumes during my training. I remember one called Views of the Universe from a Star Skiff. The author's name was Bai Hung. That's right. Bai Hung was the one who wrote that travelogue. It Okay. was actually really interesting. 90% of it was about starskiff crashes on different worlds and dangerous situations. It also had records of local species and ecosystems. I remember thinking, how could an ace pilot crash land her starskiff so many times? Then I realized that every time, she made the best of the situation and got back alive. Her luck really was out of this world. Indeed. Her luck always astonished us. Whenever she piloted a mission, you could almost guarantee a narrow escape from the jaws of some abundance behemoth, or a miraculous return from behind enemy lines. Very few star skiffs she piloted were able to return to port in one piece. The folks at the Skyfaring Commission secretly referred to her as the Star Skiff Killer. She also Nett. possessed an uncanny ability to predict future events. Oh. Inauspicious ones, at least. Every ill omen that came out of her mouth would sure enough come true. Very few Cloud Knights had the courage to accompany her on missions. However, Okay. when it came to surviving, her fortunes were incredible. Even in the worst situations imaginable, she was always able to turn the tide. Luck is a type of strength, after all. I hope that this ship, built for the Star Skiff Killer, will also be able to return to the stars. Es dauert nicht lange, bis das Fließband das Sternschiff hergestellt hat. The Starskiff assembly line has been activated. The Starskiff will take shape and enter the skyport. Let's go wait for it there. It won't be long. See, the Starskiff is complete. After being away from the Luofu for so long, I can finally say farewell to you. So, what happened to Bai Hung in the end? In the end, I do not think the details are necessary. We are here today to commemorate her. In Bibiter Lune, do you still remember the battle against Shuhu? Es war eine blutige Schlacht mit den Wesen des The abundance Überflusses. emanator, Shu Hu, rallied a great army and attacked the Alliance. I read about it in the shackling prison. You seem to be interested in learning about your past life. Still, all of that was erased. After Shuhu attacked the borders, he disappeared without a trace. There are no records of his remains either. Okay. Let me refresh your memory. During that battle, Bai Hung, being the headstrong girl that she was, managed to exhaust the luck that was bestowed upon her by the Rainbow Arbiter. She charged ahead and shattered the enemy's defenses, allowing the Xianzhou soldiers to break through Shuhu's sanguinary abyss and awaken you from your dragon's delirium. Okay. She was not able to walk out of that fight. We all shoulder a debt that we will never be able to repay. For the Cloud Knights, giving up one's life on the battlefield is an honor. But that wasn't something you believed in. In Bibiter Lune, you couldn't accept that Bai Hung was gone. Instead of leaving her to eternal rest, you decided to... You made a mistake that can never be undone. Okay.
There is no need to respond, Imbibiter Lune. Your answer is no longer important. And now, I will send off this star skiff. By Hung, I've brought your flagon. This was a gift handmade by him, though he never got the chance to give it to you in person. I'm sorry it took so long for me to find it. Only by bringing it to you will my nightmares be calmed. I will fulfill what you asked of me. I will keep my word, even if it requires me to cut down the stars in the sky. Okay. Okay. Klar, Zelda anfangen hier mit ihr. The Artisanship Commission is next. Okay. Wahrscheinlich hier der Macher der Waffen, hier Blade. Oder das frühere Ich von Blade. Kommt jetzt. Finde ich auch interessant. Finde ich jetzt auch sehr interessant, weil sie hat. Sie ist ja basic dafür verantwortlich, dass Blade so ist, wie er ist und so wahnsinnig und alles. The land has been crawling with abominations. Even the Artisanship Commission's prized creation furnace is hanging on by a thread. The crisis happened too suddenly. All the craftsmen and apprentices fled. Only a single master craftsman was left to hold the line until reinforcements arrived. Ja, der Meister. That's how the creation furnace was saved. Der Meister. Interesting. Stubborn beyond valuing his own life. That reminds me of an extremely arrogant acquaintance. If he were to see the chaos of the Artisanship Commission today, he would burst into laughter at the Xianzhou's incompetence. What's that supposed to mean? What's wrong with saving your own life and waiting for the Cloud Knights to— And yet where were the Cloud Knights when danger was at the door? Oh. From what I heard, it was a group of Outworlders that came to the rescue. The Luofu's delves are big places. Besides, some of the troops were deployed to the Yao Qing's campaign. The Cloud Knights were spread thin. It was impossible to guard everywhere at once. Young man, why don't we continue our previous contest? Oh. Show me whether the sword Oh. techniques you are so proud Kriegen wir jetzt einen of have Kampf gegen ihn oder You wie? just want me to do all the work. You think I'm gonna grant endless requests for a criminal? You go on ahead this time. We'll meet up at the creation furnace. Oh. Why did you send him away? Okay. It is of no importance. But you and I haven't had a decent contest in ages. I don't plan on fighting. I'm not asking you to point your spear at me. Could it be that the abominations here aren't enough to motivate you? The moon shines on the truth. Okay. Even after your rebirth, your moves and techniques haven't changed one bit. When I move, it's like you never forgot. Blade of Moonlight. Interessant. Ich denke nicht, da gibt es eine Alternativanimation, wenn man seine Sonderform momentan anhat. In lunar flame. Nope. Das glaube ich genau gleich. Jupp. Okay. Welcome, customers. No. Wollte nicht kaputt gehen, der Gegner.
Come on already. What took you so long this time? Ach Mann, Yang-Ching. Don't get anxious, Imbibitor Lunae. We have all the time in the world. Also Yang-Ching, du hast einen sehr offensichtlichen Gegner aber vergessen, muss ich mal sagen. Das Eisfeld bleibt auch aktiv, wenn man Charakter wechselt. Das ist cool. 100% break. Das ist ziemlich cool, dass es aktiv bleibt. This spear still recognizes you as its master. Imbibitor Lunae, do you know who crafted it for you? It's been with me ever since my exile. I don't remember when I started wielding it. All will be revealed. In lunar flame. Okay, das ist ziemlich cool, auch dass man zum Beispiel mit ihr den Gegner freezen kann und dann zum Beispiel noch mit Silberwolf Schwächespruch machen kann. Das wirkt ganz gut. Let's be friends. Das wirkt ganz gut. You took the bait. This combat needs Komm, so, Defense Shred. Hauptsache der nervige Typ ist weg. Customers? Hauptsache die Nervensäge, da ist weg. All will be revealed. In lunar flame. Er hat dieselbe Voiceline, egal ob Speed-Up oder nicht Speed-Up. You can continue to convince yourself that you are merely the reincarnation of Dan Feng and have nothing to do with his sins. And you can keep insisting that you have forgotten everything, but you cannot run from combat, Dan Heng. Your spearmanship is identical to Imbibitor Lunae's. Combat is like smelting, purging the impurities with burning flames and exposing a person's true nature. Those are the words of the one who made Cloudpiercer for you. Do you remember, out of all of us, you were the closest to him? It was strange, really, to see someone so arrogant get along with someone so proud. Der Name dieser Person schwebt am Rande deiner Gedanken. Wie ein Blatt im Wind entzieht sich dir aber, weiterhin. I will let all of the Xianzhou know that a brief moment of my life is worth more than their long and meaningless lives. Oh. Yingxing. Oh. You still remember his name? Ja. When he was but a child, he swore to take revenge on the abominations. That's what drove him to travel across the stars to the Xianzhou to receive training. When I first met him, he wasn't even as tall as my sword. But he was boasting about mastering all the crafts of the Artisanship Commission by the time he was 100 years old. The little brat was no less arrogant than the High Elder. At first, I wasn't too fond of his defiant nature. But when we met again, he was able to craft weapons that astonished the Master Craftsman. He even snatched the Artisanship Commission title of Furnace Master. Unfortunately, the Alliance would never allow a short-life species to run the Artisanship Commission. He was only able to prove his worth alongside us outcasts in the end. Okay, hol Yang-Ching ein. Ich finde auch gut, dass You didn't go easy just so I would get here first, did you? ich finde gut, dass er eigentlich ja das ausmachen. Of course not. Your technique must have improved so much that I simply couldn't keep up with you. Oh Gott. Sag das nicht, der ist jetzt gleich wieder noch arroganter. Was wollte ich gerade sagen? Er ist ja eigentlich auch mit sie am Rumführen, um sie zu bewachen, ne?
Und einfach, ja, tschüss, bin weg. Und wartet hier oben einfach. Theoretisch, wenn jetzt zum Beispiel im Bible to Lune nicht dabei wäre, selbst wenn, ich sag Dan Heng besser, selbst ohne Dan Heng, oder selbst mit Dan Heng meine ich, die können einfach wegrennen. Bis der das checkt. Oh nein. So, are we here to commemorate your short-life species friend? Eavesdropping is a bad habit. Okay. Besides, when did I ever say he was no longer in this world? Okay, gut. Okay, er hat zumindest noch aufgepasst. Okay, fair enough. Even the cryocapsules wouldn't be able to extend the life expectancy of a short-life species for long. If he is still alive, he must be ancient. Oh. Er ist zu einem Langlebigen geworden? He transformed into a long-life species? Correct. Such are the twists of destiny. Some people are born with unparalleled foresight and exceptional intelligence, but make the most ill-advised choices at destiny's crossroads. As smart as he was, he made the foolish attempt to use the flesh of the Abundance Emanator to aid in Bibiter Lune in resurrecting his deceased companion. Okay. His stupidity turned him into a monster, cursed with immortality. His soul was shattered and became the evil that he hated most. The irony. Oh. For an old friend, you don't seem to have that much pity. I gave him a second chance. Does that not count? Eine zweite Chance. What did you do to him? Oh, jetzt. He should have been eternally jailed in the shackling prison for his crimes. But I gave him a different kind of freedom. I took the shell that once held his soul and passed my sword techniques on to him. I let him die 100 deaths to remind him of the karma of his previous life. Afterward, I heard he was reborn and even gave himself a name. Oh. We've idled too long. Let's head to the alchemy. Ja, wie gesagt, sie ist ein bisschen krank. Mit ihrem Mara auch. Also müsste sie schon ihren Mara gehabt haben, glaube ich. Ich glaube, ich hoffe. Wenn nicht, dann ist noch extremer, okay. As a follower of the Rainbow Arbiter, you have witnessed the catastrophe brought upon by the plague's author, General. Living beings turning into undying monsters, eventually used as sacrifices to the Abundance. What do you think should be done to put an end to it, General? The Alliance follows the Rainbow Arbiter's edict to continue ridding the world of evil, so that one day Yaoshi might be vanquished and the cycle of life and death restored. Under the auspices of the Rainbow Arbiter, the faithful Cloud Knights continue the hunt. Their devotion and sacrifices are indeed commendable, but their devotedness has made them close-minded. Take me, for example. My powers originate from the Abundance, yet my goals are aligned with the Alliance. The Hunt is not the only faction in the universe that wants Yaoshi dead. It is natural for short-life species to yearn for immortality. That is expected of any intelligent life form. To want to eliminate these thoughts would be equivalent to killing an eon. Such a goal is so impossible as to be laughable, to be honest. Wie gesagt, ich komme ja aus der Honkai Impact Third. Hat er nicht irgendwie auch Immortality... Also ich weiß, er hat, glaube ich, versucht, irgendwie eine Tote wiederzubeleben. Ich weiß nicht, ob irgendwas mit ihm, weil das ja auch irgendwie unsterblich ist oder irgendwie sowas, oder irgendwas in der Art. Oder ob ich mich einfach gerade komplett falsch erinnere. Weil ich habe es ja nie selbst wirklich gespielt. One must look to the source for a different solution.
Your master happened upon a revelation and returned from the Mara. She has traveled many worlds and discovered a solution. Okay. I'm listening. I apologize, General. I'm afraid the next move will have to be made on the Shu Ling. As I expected. Your surrender is just the next step in your scheme. You wish to avail yourself of the Ten Lords' decree to enter Shu Ling and stand before the 6 generals, even the Marshal. That is your true agenda. And the purpose of the contents of your coffin. General, you said it yourself. This is beyond your control. It is the law of the Alliance. We cannot deviate from it. Oh. Splendid, well done. This was a spectacular move. You've changed, Jingliu. Oh, da ist er. Da ist er. The man I knew would never have admitted he was bested. Oh, da ist er. Und später treffen sich dann die 2 Gruppen hier. Oh, ich bin so gespannt. Ich bin so gespannt, wie das Finale mit Blade wird. Wie das Resultat ist, wenn die beiden ja auch scheinbar kämpfen werden. Scheinbar ist man ja jetzt gesehen. Von Trailern her. Baidu! Hi! Order's already been restored to the Alchemy Commission. Why are we here? I heard the healer lady is capable of curing all diseases. I'm here for the same reason anyone would be. For a checkup and consultation. Patience, young man. We're not far from the Scale Gorge waterscape. The mission the General tasked you with is about to come to an end. Oh. Willst du jetzt wegen ihrem Mara reden, oder wie? Dan Heng? What a surprise! Are you not feeling well? Please, come this way. Nein, ich bin nicht wegen so. Sie braucht die ärztliche Miss Hilfe. Bailu. She's here for a consultation. Oh, I see. Are you here for your eyes? Or is it something else? My eyes are fine. I cover them to avoid seeing that which reminds me of the past and riles my inner demons. My thoughts have been disordered lately, and I experience occasional night terrors. Do you have a way to soothe my mind, Dragon Lady? Those symptoms don't sound like my area of expertise. Who cares? The healers of the Alchemy Commission don't get to pick and choose their patients. Give me your hand. We'll start by checking your pulse. You'll need to take some translucent worms so I can take a closer look. Translucent, was? Würmer essen. Your hand! It's freezing! Please wait. Dan Heng, can I speak to you for a minute? Warum zum Teufel? My friend here has a very peculiar condition. Warum hast du jemanden hergebracht, der Mara-struck Her ist? pulse is extremely faint. Normally, this would mean that she... Es gibt kein Heilmittel, also. There's no cure. Let the healer make the professional diagnosis. Your friend's situation is unique. She looks healthy, but her hands are cold as ice. It feels like there's a dark current running and pulsing between her core esse and her veins. I've never seen anything like it. With more research, I might be able to make a new entry in the medical records. Can you and your friend come back for follow-up visits? Höflich ablehnen. Today's her last day on the Luofu. What a shame. If she could stay for a few days, I might be able to figure out how to cure her. I'll do my best. No matter what I administer, she's gonna need to drink a ton of warm water from this point on. Warmes Wasser.
I'll prescribe her some soul-returning vitality infusion. It won't cure her, but I'll... Wait! Where did my big medicine box go? I'm sorry. Ever since the disciples of Sanctus Medicus were expelled, things have been a mess around here. Dan Heng, you mind coming with me to retrieve my medicine? I could use your skills. Are you in trouble, Dragon Lady? I'll come along as well. No. No trouble at all. Nein, bitte It's nicht. no bother. A little walk will do me good. Scary Ice Lady verfolgt dich, Smell Bailu. the herbs. It's a rat. Hey! Give me back my medicine box! That thing runs so fast! Don't let it get away! Cute. The moon shines on the truth. Sei gefreezed. When did so many creatures start visiting the Alchemy Commission? Careful. Allow me to eliminate these obstacles, Dragon Lady. Stand back. The chill of my sword freezes everything in its... Okay. We're in trouble now. Großer böser Affe. tedious. Der große böse Affe macht Stress. So this is why your hands are so cold. Moment mal, du bist ein Eischarakter. Das hättest du mir doch sagen müssen. So habe ich für meine Diagnose. Later, Moonlight. This cold isn't something normal flesh could withstand. All will be revealed. In lunar flame. Ein bisschen Heilung bitte. Vor allem meine Silberwolf braucht's gerade. Vor allem meine Silberwolf braucht's gerade. Quantum Break. This combat needs optimizing. Vielleicht auch nicht Quantum Break. This is double speed. Vielleicht bin ich einfach schlecht. Try harder. Try harder. Okay, ich würde sehr gerne eigentlich Quantum Break verursachen. Wenn ich habe nicht die Energie. Okay, Eis ist es. In lunar flame. Es ist Eis. Holy. Der Damage. Nowhere to run. Holy shit. Damage. The damage. All right. Let me make sure nothing's missing. Excellent. Da klingelt es. Valerian and chi strength. Kurze Pause. So, da bin ich wieder. Es geht weiter. Let's head back. Never make a patient wait too long. Gehen wir zurück, Jingliu? Oder was los? Apologies again for the delay. This prescription won't cure you, but it will nourish your body and calm your mind. Very well. The fate of a long-life species is inevitable, even with the best doctors. You're Mara-struck? I don't see the symptoms in you at all. What with the incident on the Law Fu, I've treated a number of Mara-stricken patients recently. They all presented with signs of incoherence, delirium, or frightening physical mutations. You don't seem to have any of that. I made a deal that allowed me to retain what life I had left in me. I may be sane, but one thing is certain. My mind is already at its limit, and yet I still have many unfulfilled wishes and plenty of unfinished business. I see. So you've learned to live with your illness. I can't help much with issues of the spirit.
But the medical records do mention that calming the mind is a way to heal the body. If you're able to forget about the past, there might be a chance for your symptoms to regress. Really? How unfortunate. My hatred overshadows my other emotions. I chose to hold on to it, to embrace it, and to use it to maintain my existence. All I have left are the sword in my hand and my hatred of the past. If I am without either of them, I would fall into an empty void. Thank you for your advice, Dragon Lady. Meeting you has provided more healing than any kind of medicine or remedy. By the way, among those you've treated in recent days, did you notice a person in bandages? Bandages? That's a vague description, you know. I'm not sure. We get injured patients from all over the Xianzhou for treatment, and the number of injuries we see has skyrocketed since the Ambrosial Arbor crisis. The person I'm inquiring about is Blade. tall, Wirklich Blade. with a serious expression. He also carries a crude sword with him at all times. Have you seen someone like that, Dragon Lady? Oh, yes! Someone came by today that matches that description. Ich finde gut, wie so. He must have suffered some kind of sword wound. He had a strong scent of blood. Oh. Though, from the way he behaved, it must have been fairly minor. He didn't even take the medicine I prescribed. Okay. He's probably looking for a different kind of medicine. Well then, it would seem that everything is in place. Let's go meet our old friend. Oh. Das wird so cool, die Animation jetzt gleich bestimmt. Oh. Da kommen wir alle. Oh. Oh. Not. Take this man away. This does not involve him. Yancheng. Oh. And so, everyone is present. Oh. I never thought the High Cloud Quintet would be able to gather again in the same place after hundreds of years. If I remember correctly, the 5 of us made a promise here 7 centuries ago. We promised that no matter what happened, we would gather here together and share a drink. How sad that Scale Gorge waterscape remains empty while the world continues to turn. Some of us have been reborn, while others were denied death. Some have become criminals, while others can no longer fulfill their promises. And in the end, our friendship is no more. Soon, I will be shackled and tried. This will be the last you see of me. This is why I sent out the invitations before departing, hoping that everyone would be gathered here for my final farewell. Oh, also hat sie auch an Blade eine Einladung einfach geschickt. Of 5 people, 3 must pay a price. Oh. Imbibitor Lunae, the chief culprit, chose to use the transmutation arcanum as a means of resurrection, begetting terrible transformation and great calamity in the process. He dishonored the name of the fallen. Ying Sing, the accomplice, arrogant and oblivious, used the flesh of the Abundance Emanator to assist Imbibitor Lunae in his evil. Oh. He fell, becoming an immortal abomination. As for Jingliu,
the sinner. She succumbed to Mara, slaughtered her people, and abandoned her oath. Now it is time we pay for what we have done. Oh. Dan Heng, you can never escape the shadow of Invibitor Lune. He is your origin, and his sins will accompany you in your path forward until you meet your eventual doom. Blade, what a fitting name. In the remainder of your infinite life, you will experience only murder and your own death, all the while pleading for a place to rest. This is the only way you are able to relinquish Ying Sing's regrets. And I will face the punishment of the Alliance and suffer an eternal punishment before paying an even worse price. That is the only way to keep the memory of the pain of the past from fading away. High Cloud Quintet, it is time to say goodbye. Oh. Oh. Blade, was sagst du dazu? Blade mustert dich mit kaltem Blick. Gute Antwort. Gute Antwort. Erstaunlich, wie lange es ruhig bleibt, ohne dass Blade sofort irgendwie angreift. Ich schätze mal, dafür hat Kafka ja quasi ihn beruhigt. Extra hier vor. Jingyuan, is it not time you sent me to the Shuling? The laws of the Alliance cannot be subject to change. Unfortunately, your next stop will be the Yuchi. I reported everything to the Marshal, and the Seer strategist just so happened to take an interest in the case. They set up a Deca-light reflection barrier in hopes of meeting the two of you beforehand. Jingyuan, you haven't changed at all. Always trying to destroy the plans of others. But in the end, whether it be you, me, the Cloud Knights, or the generals of the Rainbow Arbiter, we are all just pawns in a game of the gods. I am sick and tired of treading on a predetermined path. No matter, I will deviate if you insist. But this does not change how things will end. Ultimately, I will stand on the side of victory. Then I shall see this gamble through. Mal schauen. Wait. Jingliu, before you leave, you still owe me my due. Oh. I have tried. Besides inflicting more wounds on your body, there is nothing else I can do for you. The immortality that you possess is not something that can be dealt with so easily. I am sure Destiny's Slave already told you that the swords of mortals are incapable of killing someone with the flesh of an emanator. He did. But you still owe me the attempt. Oh. I Aww. told you when I taught you the way of the sword. I am uninterested in drawing my blade against someone who does not long for life, who wants only to be slaughtered. Wie Jingyuan auch noch so wegschaut, so. Weil letztendlich sind ja alles wirklich so Leute, mit denen er viel zu tun hat. Und alles so seine Freunde. You will only draw against an opponent. Jingliu, allow me to repay you for your teachings. Savor the moment. I will deliver you a brief moment of death. Oh. Oh. We were here once, 700 years ago. Laughing,
sparring and thinking Oh. about the future. Their faces still linger before my eyes, like a bygone dream. Aww. I thought those joyful days could flow indefinitely before us, like a Xianzhou. Oh mein Gott, sogar Szenen vom Animated Short. Yet, dreams will eventually fade like clouds from the sky. Die Szenen, die auch in dem Livestream vorkommen, aber... Wow. Sie hat Blade platt gemacht. Almost as if we've returned to my first sword lesson. You used the sword Insing crafted, and pierced, sliced, and impaled me time and time again. Okay. So. The swordplay used to slay our enemies of old is still engraved on this despicable shell. All I can do is watch my flesh become severed, healed, and restored. It's as if they're saying, Why? Why did you and Imbibitor Lunae commit such an unforgivable sin? I know that you have no interest in my answer, which is why I asked the question as you looked me straight in the eye. I've asked myself that same question infinite times, but was never able to find the answer. Why? Why is it that only the abominations can return time and time again? Aww. Aww. Oh. Ich finde es so cool, wie, ich meine, in Imbibitor Lunae hier Dan Fang wirklich auch gut und anders aussieht als Dan Heng. Halt wirklich so die ganzen Charaktere und so. Oh. Von allen Charakteren halt so ein Charakter, der wahnsinnig geworden ist. Jingliu auch irgendwo wahnsinnig geworden ist. Sie ist tot. Ja, Dan Fang ist wiedergeboren, auch basically nicht mehr dieselbe Person. Nur halt wirklich Jingliu ist noch da und Gott, ich mir halt nicht vorstellen, wie scheiße das sein muss. Wie schlimm er sich fühlen muss. Have to be buried, burned to ash, and eventually forgotten. Why? In the end, you unleashed the final piercing blow and left both me and the sword in the withered grave. The miraculous thing is that in my brief moment of death, all the pain went away, like when we drank to drown our sorrows. Oh, ein Ching ist wieder hier. Ich kann mit keinem derjenigen reden. Auch interessant. Imbibitor Lunae, what do you plan on doing next? Zum Express zurückkehren. Once this gathering ends, I will return to the Express to continue my journey. The Express won't be able to carry you forever. Your friends all have burdens of their own. Just as we did. I did think about giving up on revenge and letting go of everything when I fled the Luofu years ago.
However, as time passed, it became more and more clear. It was like an old friend that accompanied me every passing day, always nagging in my ear. The memories of what I did when I was Mara-struck are deeply rooted. Since I am unable to rid myself of them, I decided to face them head-on in the... Okay. Maybe when I witness the fall of the abundance, you and Ying Sing will find true release. Goodbye, Imbibiter Lune. Verabschiede ich von den Charakteren. Jingliu. She's gone. All this must have seemed like a silly performance to someone newly reborn. But I am unable to prevent my old friends from taking sides against one another. Who you are is a question that only you can find the answer to. Even if the Preceptor's interference denied you a true rebirth. Yes. It has been a long day for you, Dan Heng. Oh, halt Jingliu an. So sad halt alles wirklich, auch was den Leuten passiert. Dan Heng, the General wants me to forget about everything I saw today. Er will dich beschützen. I understand. These disputes are far too complicated for me right now. Swordplay is a lot simpler. I have some close friends of my own in the Cloud Knights. Will we fall out the way you guys did? Goodbye for now, Dan Heng. I hope the next time we meet, it'll be under happier circumstances. So, was sagst du, Blade? She couldn't do it with her sword either. She still couldn't do it. Blade mustert dich mit kaltem We have Blick. no choice but to continue the pursuit. This is the price the two of us must pay. I will see it through. Elio's script still requires you to stay alive. For now, I don't mind prolonging my vengeance. It might be more interesting that way. Ist alles in Ordnung, Dan Heng? Kelk und ich haben gehört, dass du einen anonymen Brief erhalten hast und wir haben uns Sorgen gemacht. Deshalb sind wir hergekommen, um nach dir zu sehen. Aber du warst nicht immer schief. Hast du dieses starkgesichtige Stallion Hunter Blade dir wieder Ärger gemacht? Keine Sorge, ich habe mich nur für eine Weile entfernt, um mich mit meinen alten Freunden zu treffen. Puh, das ist eine Erleichterung. Übrigens, denk dran, früh zum Express zurückzukehren. Himiko sagt, sie hätte Kaffee für uns gemacht. Und das war's. Wir werden Jingliu nie wiedersehen. Oh. Oh, ich dachte, jetzt kommt diese Besuchererklärung. Ich habe extra auf den Joker mal angesetzt. Sie ist nicht da zu Besuch. Okay. Interesting. Oder es wurde nicht gesagt einfach. Nein. Jingliu ist scheinbar wirklich nicht zu Besuch. Interessant. Ich meine, es passt irgendwo, naja, sie ist jetzt im Gefängnis. Aber interessant, dass sie jetzt wirklich auch nicht nach ihrer Begleiterquest hier hinkommt. Gebogen, aber ungebrochen. Schließt die Begleitermission die vorbeiziehende Wolke ab. War eine verdammt gute Story-Quest. Nochmal halt ein bisschen über Jingliu erfahren, wie sie so drauf ist. Auch was über Lucha erfahren, was der so plant. Zumindest grob. Ja, aber vor allem natürlich die Szene am Ende nochmal wirklich halt nach allem so, was man gemacht hat, jetzt so mit
Erinnerung an die vorherigen Leute. Und auch wirklich der Moment mit Blade am Ende. War nochmal wirklich, wirklich cool. Doch, hat mir sehr, sehr gut gefallen, die Story Quest. Ja, in dem Sinne, das war's mit dem Video. Beim nächsten Mal werden wir definitiv, schätze ich mal, den Ethereum-Krieg machen. Ich glaube, es gibt nichts anderes mehr, was ich noch so wirklich machen will. Ich meine, es gibt hier die 2 Sachen. Wobei ich glaube, das hier ist einfach der Ethereum-Krieg. Und das ist irgendeine andere Nebenmission. Also ja, wahrscheinlich beim nächsten Mal, sehr, sehr wahrscheinlich zu 99%, dass wir den Ethereum-Krieg machen. Ich bin wirklich gespannt auf das Pokémon-Event hier. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Und bis zum nächsten Mal. Ciao!